מיניות או לא להיות? היום אנחנו בפעם הראשונה, מארחות, אורחת כבוד, אשר מניו יורק סיטי, ברברה קצונסון, שהיא קואצרית למיניות, לחוויות עונג, למשיכה, איך לייצר לעצמי בעצם את הזוגיות שנכונה לי. יש לנו המון שאלות מהבית, חלקן נבחרו, חלקן לא, לחלקן נספיק להגיע, לחלקן לא, אבל let's have fun. Let's have fun, yes. איזה כיף. איזה כיף. So, התוכנית הולכת להיות בעצם חצי עברית, חצי אנגלית, יהיו פה כל מיני פדיחות באנגלית. ופדיחות באנגלית, כי אין מה לעשות, זה לא השפת אם שלנו, כמו שעברית זה לא השפת אם שלה, אבל זה חלק מהכיף שלנו, אז טוב. חוויות עונג. בואו נצלול לזה, וברברה, do you want to say a few words about yourself? Sure. Hi, I'm Barbara Katz-Nelson, and I am a sex, love, and relationship coach for women. And I help women get into, actually create relationships if they're single, or elevate and spice up the relationship they're already in. I'm already spiced up. I feel it. Just on the subject, you know, because we, in Israel, by the way, it's not that like easy, I will say easy to speak about sexuality. I feel that in Israel, it's more like shut down in some place. And when I used to live in LA, and when I was in New York a few times, from my experience at least, it's a bit different. Like the girls in the USA feel so free and like they can speak about sex and they don't dress at all and stuff. And you know what? I will ask the first question, like the boring one. Do you think it's different the way we look about this subject in Israel? I think it's pretty much the same. I mean, my experience is that sex worldwide is taboo. You know, it's like money, sex, there's certain topics that are taboo, just like, you know, like shut down. And then over a whole, yes, Americans have a tendency, especially like East Coast, West Coast, to be like more sexual, but there's like an over-sexualized culture. But it doesn't really mean that like we're comfortable having conversations about sex individually. Like if you go to a party in New York, it's not like everyone's like, let's talk about sex and how what your sex life is, you know, what's going on here or anything like that. But like secretly they have the questions, people have the questions and they're thinking about it. They just don't feel comfortable talking about it. So you think it's the same? I think it's the same. I think, you know, we live in a patriarchy. So I think that because we live in a patriarchy and it's like so much bigger than us, when it comes to women owning their sexuality and talking about sex. Owning is like, I'm in love with this word. It's like own your Mowgli, right? Yeah. Mowgli, by the way. It's a nickname. It's a nickname for that, right? That. This is a Mowgli. I just decided that. I created that in order to help my trainees to gain their core muscles better. So they need to start from the Mowgli. And we are going to use the Mowgli word in order to say that. Okay? Okay, cool. So let's have fun. I'm going in, okay? טוב, אז התחלנו עם השאלות. איזה כיף. שאלה ראשונה, ברברה. מבחור דווקא, אמרתי, אני הפעם מעצימה גם את המין הגברי, ואני ישר מתחילה משאלה של בחור, אמנם אנונימית, אבל זכרית. אני בזוגיות, ואני מרגיש שאני מאוהב בחברה שלי, אבל אני מרגיש שהסקס משמעותית פחות טוב מפרטנריות שהיו לי בעבר, ואני ממש מתלבט מה לעשות, מה את מציעה לי. I'm in a relationship, and I'm in love with my girlfriend. But I feel that sex is really less better from other experience that I had with previous partners. What do you recommend me to do? Oh, it's such a good question. Okay, a lot of people actually have this kind of thing. And so number one, it's common.
Number 2 is... שמעת? כלי ראשון, ממש ממש חשוב, זה נפוץ, זה תצטרף נפוץ, לחבורה. Good news. כנראה שכל Yeah, הגברים good news. מרכלים על כל הבנות זוג שלהם ואומרים, וואי, אחי, תקשיב, אני לא יודע, אני מאוהב בה, היא מלאך, אבל... חרסק. מה, המלאכים יודעים גם להיות טובים במיטה? זה נפוץ? אז תרגיש חופשי. Yeah. So you have to understand, first of all, it's a new experience. You have to let go of the old experiences. You know, like the experiences where you had the hot sex with someone else. That's in the past, and stop comparing. You really have to go with this experience and make it like this is it, this is with this person in your head, because it's a mindset shift. Okay, מהמם. Great. I will say it in Hebrew as well. היא אומרת פה נקודה מהממת בעיניי ומאוד חשובה, שבעצם הרבה פעמים אנחנו חווים משהו כלא טוב, לא כי הדבר עצמו לא טוב, אלא כי אנחנו, כמו להיות עסוק במה אין לי, או במה חסר לי, אני מתבונן על החוויה או חווה את החוויה דרך חוויית עבר שלי. משמע, אני לא לפעמים נוכח ברגע, ומאחר ואני חווה את החוויה דרך חוויית עבר שלי, אין לי באמת אופציה לחוות את החוויה ממקום שהוא נקי, ואז זה יכול לייצר לי חוויה שלילית. אז דבר שני שצריך לעשות אחרי שמרגישים שיו, אני חלק מכולם ולכולם זה קורה, זה לראות בפעם הבאה שאני עושה אהבה עם הפרטנרית המהממת שאני מאוהב בה, האם אני כל הזמן עסוק בלהשוות אותה לדניאל, ניצן, נועה וגל? האם ממש אהבתי משהו שדניאל עשתה, ועכשיו אני עושה מבחן לפרטנרית שלי, בתוך כדי שאנחנו עושים אהבה, ואני אומר, בונה, אבל היא לא עושה את מה שדניאל עושה. ואז אני כל הזמן, במוח שלי, עסוק במה אין באישה שלי, לעומת הדברים שיש בה. אמא, את רוצה להוסיף משהו? אני יכולה להגיד בעצם אני לא יודעת אם אני רוצה שתוסיפי משהו על הנושא הזה. אני חושבת שאולי זו תוכנית שאני מעדיפה שאת לא תדברי, או שכשאת מדברת, I will shut my ears, go for it. Okay, she will shut her ears. Okay. Yes, she doesn't want me to say. She's my mom. I know, it's like you're uncomfortable with it, but your mom is a sexual, this is part What? of the, My your mom mom is is a sexual, sexual okay. creature. Okay. Sexual creature, my mom is I will Sexual, tell she's you- a woman, she's beautiful. This is a part of the whole conversation of the page. It's Yes, like, yeah. She's למה אני still a עושה את baby. מה שאני עושה? אוקיי. נזכר? אני אנשום, יש לך משהו להוסיף על כן, הנקודה המאמת אני אגיד את זה הזאת? בעברית ואחרי זה אני אגיד לה את זה She's באנגלית. sexy, look at her. ברברה, ברברה, תרגי. איזה כיף, you said איזה כיף. I know that tomorrow I train you, okay? So Oh, be no. aware of that. Tomorrow you she know? trains also me. I can like so, take a burpee from my pocket and It's gonna put be a it, revenge. like infinity burpee. Yes. So remember whose size you are, yeah? Yes. Okay. What I want to add is that comparing in general, not only sex topics, but you see that the name of the book is okay, the Mowgli. So I think that comparing in general, it makes people suffer. Disaster, yeah, unnecessary It's a problem. suffering. כשאתם משווים, אתם פשוט 100%. גורמים לעצמכם מעולה. סבל. תעני כללי כמו שאת אוהבת ולא ספציפי, ואז יהיה לי נוח עם הנושא. אוקיי, ניתן תרגי. כשאתם משווים דברים בחיים, בין היתר גם חוויות בתחום הסקס וגם דברים אחרים, אתם פשוט מאוד גורמים לעצמכם סבל מיותר, משום שכל אחד מאיתנו הוא בן אדם בפני עצמו, ואפשר למצוא לא את השלמות, אבל את השלם בכל אחד בנפרד, גם בנושאים שאנחנו מדברים עליהם. אני בדיוק חושבת על זה שאני לא יודעת אם מותר להגיד את המילה סמך קוף סמך, ועלולים להוריד לנו את התוכן, אז אולי עדיף שבמקום instead of SEX and S וסמך קוף סמך, נגיד יחסי מין. And you will find another word for that. I don't know. For what, sex? Yeah, because I'm not sure about if it's legal to say that. On YouTube? And Of course. Yeah, you can say sex. What about... My God, the things you can say, you pussy, you can say sex in America? Yeah, I don't know if it's censored in Israel, No, but I don't it think so. doesn't. Absolutely, Okay, absolutely. ma'am. Absolutely. You You can say absolutely, own your words. Own it. Yeah, you can say whatever you want. Okay, keep going. So, okay. Another thing that and you- let me tell you, with the comparing, so your mind wants to go there, right? Your mind wants to compare. It's a habit, and you have to like. It's a nature, I think. It's not a habit. It's a habit. human nature, but it's part of the disease of the mind because it's not necessary. automatic, how she was saying it's suffering. I have a phrase, unnecessary suffering. You know, in life, you're going to have suffering that you can't control,
the comparing, you start to do it and be like, you think the sex was better, but was it really? You know, if you really think about, you know, and all of this stuff, and it's your mind wants to go there, why? Because you're in this relationship with where you love, and now with someone you love, and now you're more vulnerable. So now you're going to create, your mind's going to create reasons why not to create more intimacy. Yeah. Like it creates reasons a level before why not go inside a relationship. Yeah. Because maybe I'm afraid to love in my son. Well, exactly, because if you start, because first of all, second of all, in every relationship, there's always something to work on, yes. right? And we're not born like, it's like, not like we're born porn stars. Yeah, you know? great. Everybody's not like, you're right, but I really want to, she has a habit, by the way. She is always like swimming because she's so smart and have so many great things. It sounds like I'm saying it's cynical, but I really... I wonder what's going on. I really admire my mom. I think I have a lot of luck. But I really want to like be specific, okay. You know, because I think it's really important. Because yeah, 100%. So let's go to the question answer. again. Okay, we said, okay, it's common, great. First of all, feel comfortable about it. Everybody experienced that kind of things and I don't know fears in a relationship. Second of all, okay, make sure that you are in the moment. Make sure that your brain is not going during the act to places that you comparing to previous partners that you have. Yeah, but it's not only what in is the the act. It's not only in the act. It's also when you're out of the act and you're thinking, oh, I wish the sex was better. So here's the actual answer, okay? Number one, it's let go of the comparing and say to your brain, okay, I understand you want to compare. It's okay. I'm going to let it go. You have to actively interrupt this comparing disease that you have. Everybody has it, by the way. We all compare. It's normal. Yeah. Number one. Number two. It's like to have a nose. Have the conversation. You know, have a conversation with your partner and have it from the place, and this is very important. It's the being. Who are you being? Okay. Are you going to come to are you upset? Like, oh, the sex isn't as good. Okay. You have to get to the place where you're like, I want to have really hot sex with you. So you come to your girlfriend. Yeah. And when let's do like outside of the bedroom. Yeah. This is a fully closed. So now we're not in the bedroom. Okay, we're not in the bedroom. We're in the living room. We just watch Netflix and just, babe. Hi, love. Hi, love. How are you? I'm good. Great. Let's do it like home. Yeah. Okay. So I wanted to talk to you. Really? But we never talk. We just like kiss and stuff. Yeah, but I wanted to talk because I think to do a real talk. Yeah. Real talk. Like to communicate, like תקשורת. Let's communicate. Like תקשורת, כן. I was thinking about it, and I think, you know, like, you're so sexy. Oh, thank you. And I'm so attracted to you. Oh, thank you. And you turn me on. Oh, thank you. And I want to take our sex life to the next level. Like, samach to the next level? With samach, I don't know. Samach, she doesn't know, but... Okay, what does it mean, take it to the next level for you? Exactly. Because for me, I feel good. Like, I never had this kind of experience with my partner. I think you are the best partner I ever had. So thank you. And so what if you could feel better? You feel good, but what if you could feel extraordinary? Okay, what do you want us to do? Well, this is the part where he would talk about amazing. Stop for a second. That's it. Great. So after I had fun playing with her, acting with her, playing and acting with her, בואו נדבר על זה. היא נתנה פה באמת בעיניי תשובה מדהימה, מהרבה בחינות. Good for you. I know, I'm really happy that I brought you here because I really enjoy speaking with you in general. I think you're on the point in so many different levels. around the subject. The subject is just like the story. אבל זה בדיוק כל הדבר הזה של היכולת שלנו להיות בתקשורת אמיתית, מקרבת, היכולת שלנו to own ourselves. כי לפני שאני בתקשורת מקרבת, אני חייב או חייבת להיות עם היכולת של אהבה עצמית כל כך גבוהה, של להגיד שזה בסדר. שלא להרגיש אשם עם זה שבוא נחסר לי משהו במיטה עם הפרטנר שלי. מגניב. אז בוא נבין ביחד מה חסר לי, כי אני מרגיש שאני מאוהב בחברה שלי. אז זה דבר ראשון שאתה צריך לשאול את עצמך, האם דיברת על זה עם חברה שלך? האם פחדת לדבר על זה עם חברה שלך? ואם כן דיברת, אז איך אמרת?
כי אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל תראו איך היא התעקשה להביא את זה שהיא רוצה שינוי במערכת יחסים ממקום חכם, ממקום שגורם לפרטנר להרגיש טוב. היא לא באה ואמרה, תראי, אני רוצה שעכשיו את תתחילי לעשות ככה וככה, כי אני צריך ככה וככה. היא ידעה מה היא צריכה, אבל היא כל כך אוהבת את הפרטנרית שלה, הזמנית שהיא קיבלה פה רגע, והיא הציגה את זה. את לא היית רוצה שלך יהיה יותר כיף? אם הייתי אומרת לך שלך יהיה יותר כיף, היית פתוחה לזה? היית מקשיבה לזה? וזה בעצם להגיד את אותו דבר, אבל ממקום שהוא מחבק, מקרב ופותח ומחבר אל הפרטנר שלי, וביחד אנחנו צומחים ביחד, כי זה זוגיות. זוגיות זה לצמוח ביחד. וגם, תשימי לב, שהיא השתמשה... רגע, אני אשים את האוזניות שלי, כן, דברי על הנושא. כן, היא השתמשה נקרא לזה סוג של מחמאות, או היא כאילו הרימה לפרטנר שלו, לפרטנרית, לא משנה, כדי שזה לא יישמע כהאשמה. שזה לא יישמע כמשהו שהיא עושה לא טוב, או לא מספיק טוב, את לא מספיק טובה. בדיוק. היא אמרה, you turn me on. זאת אומרת, when you want to talk about it, you have the way you talk about it. Exactly. It's נכון, this is בתיוך, this is what it, exactly. You shouldn't give the other part your partner feel like he's not good enough. Exactly. בדיוק, This is my exact point. This is number one reason why I said you do it outside of the bedroom. Because you're less vulnerable. If you're lying in bed naked and you're like, I think sex could be better. It's a problem, yes. I would be devastated. Yeah. If it was me, if my partner's, I would be so upset and then I'm naked. That's why, first of all, you have to make her feel... I'm sitting between two women that really love to like be passionate about things. And רגע, אבל אני רק אחדד. זה בדיוק מה שאמרתי, by the way, אבל את אמרת פה עוד משהו נוסף ואת דייקת עוד איזה משהו, שלמה היא עושה את זה מהמקום של הצד השני, כי כשמדובר באמת בנושאים רגישים, אז נורא, באמת הדרך שבה אומרים היא נורא חשובה, כי גם ככה כשהנושא הוא רגיש, הבן אדם יכול להיכנס למקום של מה לא טוב בי, או אני לא מספיק, ואז יש מגננות. אבל ברגע שקודם כל מרימים לבן אדם, גורמים לבן אדם קודם כל להתחבר לעצמו, לזכור שהוא אוהב את עצמו, להרגיש בנוח, ואז מציגים את הבעיה מהמקום הזה, אז באמת יש יכולת סוג של להיות נוכחים ברגע ולא to defend. זה גם זה לא הוצגה בעיה, הוצגה שאיפה למשהו טוב יותר מהקיים. כוחה של מילה, איך תמיד הכל מתחיל ונגמר בכוח של מילה? Everything always starts with the power of a word and ends in the power of the word. Communication. But beyond the word, there's also being. It means when you saying the word, what is the energy, who the human is being, right? What is the energy and intention, who are you being behind the word? I could, like if I am the man in this man who is asking this question, you could come to the woman and say, I'm really frustrated. I used to have much better sex with an ex-girlfriend. Okay, who are you being when you're saying this? You're being a jerk, right? Okay, I don't like to judge because... okay, you're right. You're right. You can sit really inside you're right, 100%. that person. Okay, so if you being this guy, okay, so if you coming from this, do you think you're going to get the results that you want? Something, it's, okay, you're right, I will say something about it. Sometimes it just, I call it the awareness button. Okay, not I always, call it being. Okay, you call it, you call it a jerk. Not always. No, I don't mean to say, I'm sorry, you're right. No, it's like, but it's really also important to, like, I'm not judging you. Yeah. No, you're right. I agree with you. Because it's a muscle and we need to train it because our, just like that our brain is like trained, our brain trained like to see what I don't have, like, to go you're to 100% compare. right. So our brain is like always, he's like stupid, he's a jerk because and we are all in that, and we need to train our mind to understand that, to believe, to try to believe, לנסות להאמין שרובנו בעצם, אנחנו לא תמיד במודעות, ולפעמים יוצא לנו איזה מילה, ולפעמים אנחנו פשוט מפחדים להגיד את מה שאנחנו רוצים, וזה לא הופך אותנו למשהו רק כי פתאום אין לנו את המודעות. טוב, אז אני אשתף מהחוויה שלי, אני אהיה אמיצה, I will be brave, כי אני חושבת שאחד הדברים באמת להבין, זה באמת לשמוע רגע על חוויה כזאת, אנחנו צריכים לדעת מה לא לעשות כדי לעשות לפעמים.
אז אני פעם יצאתי באמת עם בחור מהמם. בן אדם, מבחינתי זה היה בן אדם מדהים, שבאמת הוא היה מתייחס אליי מדהים, הוא היה מבשל לי, והוא היה לוקח אותי, וכל הזמן שולח לי הודעות, ומתעניין, ואני צריכה משהו, כיף לך, נה. ובאמת היום אני יודעת להגיד שהיה בו מבחינתי כל מה שנכון לי, או מה שאני מאחלת לי, לא יודעת, פרטנר או פרטנרית, לא ניסיתי בחורה, ואני לא פוסלת, מבחינתי אני מתאהבת בנפש, שיהיה לי. ואחרי זה חודשיים שאנחנו יוצאים, זה לא הולך להיות מהחיי מיטה ממש, כי אני בכל זאת ילדה טובה, אבל זה כן יהיה ואמא פה? אוי, נכון, אוי ואבוי. No, she's... That I understand. My mom is here. Yeah. Okay. Her mom is here. אוקיי, אמא שלי פה, אבל לא משנה, כי אנחנו חברות. But the rest of the stuff I don't understand what she was saying. אתם מבינים? אני כאילו מדברת על כמעט חיי המיטה שלי ליד אמא שלי, אבל לא נורא. אני מבינה Almost, אני בן אדם אמיץ. יש לה את זה. אז את לא תזכירי לי שאת פה רגע, תשבי כמו, את יודעת. קיצור, אז אנחנו מתנשקים, וכנראה בדיוק כמו שהיא אמרה, משהו בחוויות שלי, בזמן הנשיקה, יש נשיקה אחת שהיא מאוד מועדפת עליי, סוג של נשיקה, לא משנה, בעולם שלי, בתודעה שלי, או איך שהגוף שלי חווה את זה, וכנראה שכמו שהיא הסבירה, אני חוויתי את זה דרך חוויות קודמות, במקום להיות נוכחת ברגע. והוא היה חתיך הורס, במטר 90, עם מסה של שריר, פנים יפות, וגם חכם, וגם פסיכולוגיה, וגם כיפי, וגם שטויות, וגם צחוקים, ופשוט יצא לי באחד מהנשיקות שלנו, ממקום שהוא לא מודע, ממקום שהוא אולי טיפה פחד לתקשר את הצרכים שלו החוצה באיזשהו מקום, אמרתי לו, אני לא מבינה, למה אתה מנשק בלי הלשון? ככה. ובטון הזה, שהוא לא אינטימי בשום צורה, הוא לא בגובה העיניים, הוא מתנשא, הוא גורם לבן אדם שמוכן להרגיש שמשהו בו לא בסדר, בשעה אין דבר כזה לא בסדר, כי זה שאני אוהבת להתנשק עם לשון, לא אומר שבשביל בן אדם אחר נשיקה טובה ונשיקה וואו זה נשיקה עם לשון. לי נשיקה טובה זה נשיקה שהיא עמוקה עם לשון. אני לא מבינה שאמא שלי פה. אבל יש אנשים שבשבילם זה תהיה נשיקה מזעזעת, כי יחד עם זאת היה לי מישהו שיצאתי איתו, אני ממש אמיצה, אוקיי? תודה שברוך הוא, בשבילך. אז היה מישהו I'm dying to know what's happening היה מישהו שנשק אותי עם יותר מדי לשון באותה מידה, נכון? אז אנחנו פשוט צריכים להיות מסוגלים לתקשר את הצרכים שלנו. Now I will explain to החוצה, תצביעי, ואני אנשום. I will do it in a very short way. She was telling the audience that about her own experience when she misses one of her boyfriends that he didn't kiss her as she liked. He kissed me without a tongue, okay? Without a tongue. And I like it with a tongue. And I said, I gave an example that I missed this guy because he had a lot of good things inside of him, because, זה הפרט הכי חשוב. כמובן שזה הדבר שגרם לנו להיפרד, לא באותו רגע דווקא, פשוט זה הכניס אותו, זה מה שחשוב שתבינו. זה הכניס אותו, בלי שהוא תקשר החוצה את הצרכים שלו, אני צריך להרגיש שאני שווה, או whatever, את לא יכולה לבוא ולהגיד איך נשקת, זה היה איזה, נראה לי 3 ימים אחרי, באתי שוב פעם לישון אצלו, ורבנו על זה משהו, זה בדיוק הקטע, המקום שאני גרמתי לו להרגיש קטן, לא במודע בכלל, פוצץ לנו את המערכת יחסים על דבר שהוא אחר, כי הוא פשוט התנהל מהמקום הזה. אז שתבינו למה כל כך... הוא איבד את תחושת הערך שלו. כן, למה יש כוח למילה, גם בעולם של המיניות וגם בהרבה מאוד מקומות, וזה לפעמים מתפוצץ רק חודש אחרי, אז נורא כל הזמן לתקשר, לא לצפות שהצד השני יראה אותנו, כדי שהוא יראה אותנו, הוא צריך לפעמים לדעת מה מפריע לנו, ואת זה אנחנו שוכחים. And I said like, oh my God, and I said like, we were kissing, and it's like, and I stopped in the middle of the kiss, and I said, but I don't understand, like, why do you don't kiss with a tongue? In that kind of tonation, yeah, the frustration. Your being was frustrated. בדיוק. עכשיו בואו נחזור לנושא. And then he went, then got he felt... upset. And then another day it was like blown out from another place because he was in that place that I'm not good enough. I'm not good enough. Not good enough. Well, of course, because number one, you did it in the middle of kissing. I know why. I explained why. Number two, I explained why. but I don't. But I didn't know that you explained why. She wanted to be brave, and she gave her own experience. Exactly. Yeah. Perfect. Let's continue. So okay. No, I said that I admired the thing that you said, and I just gave an example of why
the way that you say the Yeah, thing exactly. is important, So and you why got not. it. The way It's and the about place. it. The way and the place. The way and the place. Not to respond in yeah. the same moment. Yes. Yeah. Not in the moment. Let's continue Okay. about this question because we have a lot Yeah. of questions, and I am not the subject, and thank God for that. And this is going to be my last sharing. But I want to make sure we answer the question so that this person knows what to do. So we said, first of all, feel comfortable. It's common. Second of all, make sure that you are being in the moment, and not comparing to past partners. Yes. Third of all, make sure that ask yourself, did you spoke about it or not? And if you did, how you say the things you're going to say, because you have to make sure that you're saying it from like a place that you make your partner feel good with itself. Safe. And So safe. women need to feel Safe. safe I think in the also men. relationship. 100%. But women even more. Because we live in a sexually violent world. Again, this is the patriarchy. So when we are in relationship, we need to feel, this is the most important, is we feel safe with our partner. And 100%, men also need to feel safe as well. But my experience is that women need to feel that safety more. And if you can create a safe space, this is why. So the next thing that's an add to the list is when you want to talk about sex, when you want to make sex better in your relationship, do it outside of the bedroom. And I'm talking about it in a metaphorical sense. If your bedroom, if you like to have hot sex on your kitchen, don't talk about the sex that you want to make better in your kitchen. You do it in another room. You do it somewhere where everyone feels safe and comfortable, and you do it in a way where you're like, I want to make the pleasure that I give you even better. So bring an ice cream. Bring an ice cream. Yeah. Bring, Not inside, just general. Yeah. אוקיי. Yeah. אבל מה שרציתי להגיד, שהנקודה שהיא אמרה פה היא נכונה, by the way, לא משנה על איזה נושא אנחנו מדברים. being safe, השימוש הזה, לפעמים אנגלית תמיד נשמע כל כך הרבה יותר טוב, אבל תראו איך זה מגניב. being safe, כשאנחנו מרגישים בטוחים, זה לא משנה במי שאנחנו, במי שאנחנו מדברים, עם בחירות שעשינו בחיים, whatever, אנחנו באמת מחוברים למי שאנחנו. כי כשאנחנו פועלים בפחדים, וזה לא משנה אם זה במודע או לא במודע, אז אנחנו לפעמים אפילו לא מדברים את האמת שלנו. וגם אמרתי את זה פעם אחת, לא מספיק לנשום, צריך לוודא שאני גם פועל מתוך הנשמה שלי, כי לפעמים אנשים לא מבינים שהם עושים בחירות והחלטות והם חושבים שזה האמת שלהם, אבל בסוף זה לא האמת, זה המודע שמונע מפחדים וגורם להם לפעול ככה דווקא רחוק מהאמת שלהם, וזה עמוק, ואנחנו בואו נמשיך רגע לדבר דברים כיפים. Great. Can I go to another question? Yeah, complete. Great. ואני רק אגיד שמי ששאל את השאלה הראשונה, אני חושבת שכל השאלות שיהיו פה, בסוף כולם מתקשרות. כאילו, יש שאלה כרגע על צעצועים בתוך הזה, ואני הולכת לשאול אותה, אבל אני מניחה שגם לנסות לטבל את זה עם צורה כזאת, אחרי כל הדבר הזה, זה גם משהו שצריך לבדוק, ולא צריך לפרק, לדעתי, מערכת יחסים על זה שכרגע החוויה של הסקס בעיניך היא בינונית או סבירה. תמיד אפשר להביא גלידה. Second question, I'm ready for that. Okay, what do you think about sadomaso אומרים באנגלית. את שואלת אותי? Sadomaso, it's in English? I don't know what this is. sadomaso. sadomize. This is Like sadomize. אני פשוט like לא יודעת מה זה גם BDSM. בעברית, אז בגלל שאני לא יודעת מה זה בעברית, I don't know what to say it in Hebrew, so I don't say it in English. It's like... No, I know what is that, I'm joking. זה הדבר היחיד, אני יודעת, רגע. Like BDSM. אני מצוידת חלקית, באתי עם מגפיים. אוי ואבוי לי, הקדוש ברוך הוא. Oh my gosh, this is amazing. I don't even need to understand what the words. I know, Hebrew. אני מבינה, אבל... את רואה, היא מבינה עברית, יש מצבים שהיא מבינה עברית. Your body is telling me everything. בהצלחה ליטן. יש פה, אני חושבת שאני מתחילה לפתח אסתמה קלה. amazing, אני this חושבת, is I think that I'm starting to develop an asthma disease. I really think it's happening. She needs oxygen. וואו, אוקיי, אני רגע, delete. כן, אבל לא את באמת. יכולה להוריד נעליים שנייה, שאני פשוט לא אסתכל לכיוון הזה. She said that I'm... לא, אני רק מציינת. איזה מה, זה היה מאוד... Oh my god. Anyway, the question. Yes. The question is not you, okay? It's not No, it's what do you think definitely not me. about sadomize, okay? And about it general and about using SCX toys inside the bed. Do you think it's good for a relationship, for my relationship, but for everybody as well?
I think it's really on a personal level. רגע, בעברית, שאלו מה דעתה על עולם הסאדו מזו, אני גם לא יודעת עליו כלום, וגם היא לא יודעת בעזרת השם, וגם מה היא חושבת על צעצועי מין במיטה, האם היא חושבת שזה דבר שהוא נכון לכולם, האם היא חושבת שזה דבר שהוא בריא למערכת יחסים, if sex toys are healthy for everyone, right for everyone, and if it's healthy for a relationship. I personally, okay, BDSM, sodomize, and sex toys are two different things. BDSM, it's sodomize. Yeah, it's like, it's an act of like having sexual play, right? It's like, Tell us, I don't know. I mean, I want to make sure I'm understanding what you're asking, so, you it's know. not me. Yeah, I don't know if it has the same meaning everywhere because it's not it's not a zone that I'm my knowledge is very very expert in this. Restrict, but she has a problem with it. She's my mom. Whenever I speak about it, but in Israel we have some places, some people who like to do it, like you know, like it's. I think it's a problem of controlling. Well, okay, so, but it's two different things. Great, Sex toys, so let's stay, okay. Let's stay outside my mom. Okay, we don't even talk about it. It's not even She's about not your mom. here, okay? She's just explaining it. Thank She's you. just explaining So, it. So I understand the definition. People at home, somebody asking about sado. Okay, so first of all, if you like it,